Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein 10-faches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Der ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Der will uns einfach rausschmeißen, wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind wir denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Kommen Sie, ich muss hier raus. To the extent that they infer that the Ambassador Bridge is antiquated or a slower crossing or people are getting held up on it more than others, they are wrong on that. In fact, it's quite the opposite. The Ambassador Bridge is the quickest crossing across the border. Right now, there's a need to continue the improvements at the Ambassador Bridge, clear through the red tape and allow us to build our private sector bridge without government assistance or taxpayer funds. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. The Ambassador Bridge is prepared to spend private capital, the same $500 million, to build another span next to the existing Ambassador Bridge. That $500 million of American private sector funds would count just as much towards the federal match as the foreign aid that Canada has offered Michigan. So that $500 million multiplied by 4 would entitle Michigan to $2 billion of federal aid money for the other roads and potholes and bridge repairs that the state has to do. And it would do so without putting Michigan in a situation where they owe something to another country who's giving them a handout. It would also do so in a way that Michigan continues to have a shining light on a private sector success that's done the right thing for the border for 83 years. Wie bitte? Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar.
Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. You're calling the Detroit International Bridge Company. To prank call Maroon press 1. To call for a job interview press 2. To call for an appointment from a representative of Matt Maroon press 3. Or remain on the line. Hello, this is the Detroit International Bridge Company. How may I help you? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. There's an opening for 3 p.m. Would you like to book that appointment? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. All right, you have a 3 o'clock appointment with a representative of Matt Maroon. Bye. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Mr. Adolf Hitler, for the last time, Maroon refuses to sell the Ambassador Bridge. You booked this appointment for nothing. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Screw Rick Snyder, screw the Gordie Howe Bridge Project, and screw you. Maroon's project is the best. Good day, Mr. Adolf Hitler. Now, I'll take a few questions, and then I'm going to take off. So why don't you go first, sir? Wer oder was ist ein gefreiter Butz? The bridge is not crumbling. We have some old concrete that from time to time does need repair, and we take care of those repairs. I don't deny, and as I said right from the beginning, the bridge is 80-some years old, and we need to get on with a new approach in Canada and eventually a new bridge over the water. That's what our plans are before Transport Canada, and we'll get to work on them as soon as they give us a... Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Schicken Sie ihn rein. Ja? Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Hermann! Sei so dumm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Wie kannst du sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Ich habe entschieden, nicht die Absicht, hier in Berlin zu sterben. Hermann! Weiß meine Schwester, wo du bist? Überleg's dir, ich rufe wieder an. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen.
irgendwelche Fragen? Nein, Manchu. Gut. Also dann gute Reise. And let them approve it, and let us get on with that work. That work is ready to go. We're going to be handing you as you leave, or in fact, Dan has it. Please see him as soon as you're ready to take off. We have an engineered drawing that shows a completely new approach between right where we're standing at the foot of the plaza and the anchorage. That would remove the existing bridge, 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 This process has been going on a long time, and we knew the bridge company would eventually get to the end of the road where the federal government had to make a decision. And they had passed the environmental assessment hurdle, which put them into the IBTA, the International Bridges and Tunnels Act. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Permit application. Wir sprechen ein andermal darüber. And it was just a matter of time before a decision had to be made. So the minister did call last week. He called and notified me that they were at the end of the line, that the federal government was going to allow the permit for the Ambassador Bridge to construct a replacement span. And it was important to hear that and for the minister to confirm to me that this was in fact a replacement span. It's not a twin span, that the existing Ambassador Bridge will be required to be torn down once the new span is built. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn. Ich will Fegelein sehen. Sofort! And then there are a whole set of conditions that were attached to the permit given to the Ambassador Bridge that our legal team is now going through to fully understand what the impact is to Sandwichtown and to the City of Windsor. And the short of this is, I would expect that you will not see any construction imminently on the Ambassador Bridge. There are still a number of hoops and hurdles that the Ambassador Bridge needs to satisfy as part of these conditions on their permit. Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht, Verrat.
Bringen Sie mir Fegelein! 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 Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Oh no, my God! Sie ist ohne Ehre deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Das ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Ich würde alte Sachen hindern, selbstständig zu denken. Spiegele. Speck. Aber du weißt doch, Und nicht unnötig viel nachgewandt. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Minister. Wohin immer der Feind vordringt. Nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Es soll nur noch eine Wüste vor. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln!